Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Так, всем привет, с вами Лео, мы продолжаем играть Alan Wake и... This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. Кого она там фотографирует, интересно. Так, а где у вас кофеварка? Слушайте, вот бегать по лесу там от мужика с топором, вот это я понимаю геймплей. А тут я не знаю, где искать кофеварку. Наверное, на кухне, конечно. О, золотые пистолеты. Почему мне их не дают? Интересно, за что это он получил? Ну, давайте все обойдем. Нормально, тут и ванна, и этот душевой уголок. Большая ванна, я вам скажу. Ой, и стиралка даже есть. Ну, как-то не модно. Сейчас модно, типа, стиралка отдельно, сушилка отдельно. Где сушилка? Классно, что везде можно зайти прям. Меня всегда интересовало, зачем батареи надо прятать вот под этот вот деревянный кожух. Вот эти вот решетки, это вот под ними батареи находятся. Вот так их прячут, чтобы красиво было. Но не знаю, насколько это тогда удобно отапливать это все дело. О, новый телевизор приперли, смотрите. Да, реально у них телевизора нет. Новый заказали, молодцы. А я могу выйти? Так, пока я заперся на диван. Нет, не могу я никуда выйти. Ничего мне не дают. Вот. Вот она, кофеварочка. Идите, Кэлис. Такую еще кофе нет. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Она серьезно еще на пленку фотографирует. Могла бы цифровую камеру купить. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Я здесь. Я здесь. Вот он я. А где они? Да. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Вот я могу встать и прям в мордке светить. Нормально. It just really spooked me. Пойдем за кофе. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just, especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid.
The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my Не сильно убедительно. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. А ну-ка, признавайся, где Nelson твое was the кофе. image of a small town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Ничего вообще нет. Ладно, давайте выходить отсюда. А, может здесь что-то есть? А меня прям... Я думал, я в больнице где-то, это полицейский участок. Там еще сфокусироваться можно было. Опять эта бабуля с выключателем. А у них какой-то совмещенный, что ли? Смотрите, вон кареты скорой помощи. Ну, вроде выглядит как как полицейский участок. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. О, спасибо. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. Что за... О, я нашел кофе зато. Не зря я тут ходил. Так, стоп, подожди, а куда меня послали? А, на заднюю стоянку. Здрасте. Как дела? Нормально. И вот свои тогда. Он пьяный, что ли? Пожалуйста. Да, вроде нормальный, за что его посадили. Да, у них тут как-то совмещено. Тут еще и пожарников бы добавили, было бы вообще нормально. А, вон дыра в стене. Что-то я, как всегда, пошел. А еще кофе, да ладно.
Тут по 10 этих термосов на уровень, наверное. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. Да я There знаю. was something for me in an abandoned car. Так, Alice's и driver's что тут? license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. А чё с бедняга все, устал, что ли? A writer is a light that reveals the world of his story from Что он делает? shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness. А если он выключит тут свет? Экономь электричество, дружище. Alice's life is at stake, but I can't think about that. Тем более так ему лучше спать будет. Dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, Hey, oh my! take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow, I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site Это dedicated мамонт. to you. And she was Так, very медведи helpful есть. when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shy Я кофе нашел, остальное мне не важно. Я буду кофе собирать. Are you high? Что поесть тут есть? Ага, аптечка, как из Макс Пейна, Have you been кстати. drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, Do and you everything's just... understand what it sounds like when you say stuff like that? Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here.
Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Я так понимаю, напротив медведя. Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Все, я пошел за бланками. Max is still groggy from the shot I gave him. Да, почему как только я ухожу, он сразу начинает? Go and meet a kidnapper? Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. Wait here. Мы издеваемся над ним. Держи. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. А, серьезно, Thanks. типа. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Я думал, мы тут где-то жить будем. You're trying to pull a joke on me, freak me out? It's working. Ha ha! Let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight. А ты там уже? А я взял ключ? Я вроде взял ключ. Я, наверное, надо было его дослушать. Я думал, мы дальше пойдем с ним. Ну, в любом случае, он бред какой-то несет. Ну, тут все, правда, бред несут. We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Я пойду через окно, так безопасней. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. О, отлично, отлично. На каждой кухне всегда есть термос. Так, меня сюда даже и не пускают. Ну и ладно. А что, я выключил свет, что ли? Непонятно. Тут вроде что-то такое горело, но... Ну это как мы как всегда решили погулять. Странно, на заднем дворе ничего нет. С чего бы вдруг? Зато есть кофе. Да ладно, тут такой джакузи прям. Вот это да. Где мои все патроны? Почему только 12 патронов-то мало? Мне нужно больше, мне нужен целый арсенал и дробовик. Где мой дробовик, кстати? У меня нет дробовика. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Пока все относительно светло, кстати. Что это было? Ладно, тут птицы меня не найдут. Зачем я сюда пошел? Вот
В чем вопрос? О, свет можно включить. Я патроны нашел. Еще столько же, сколько у меня и было. О! Смотрите, какие люди тут ходят. Ну, я бы сказал, особо кругом никого нет. Вот интересно, для кого это качелька? Ой-ой-ой. Лучше не трогать качельки. Давайте еще попробуем в этот дом зайти. Может, мы там дробовик найдем? Кто знает. Пнуть. Ничего. Зато телевизор работает. Ну, что-то заброшенное. Где-то наверху или что это такое? Может, мне туда наверх пойти? Чего мне вниз идти? Не кормить. Ну, в общем, природу. $100 штраф. Ну, пока все достаточно спокойно и тихо. Это мы тоже забираем. Кто это там? Да слышу я, слышу я. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must. The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Насколько я помню, офис, по-моему, в другом здании. Они здесь. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Все, открыл. Может, я тут свет зажгу. Почему выключателя нет? Прям непонятно. I was too late.
Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. There's need for licenses. Не повезло Расти. Вернуться к Расти. А где Расти? А где собака? Да и не собирался. At all times. Never. Two bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be leashed at all times. Never leave your pet unattended. Ты достал уже бегать. Ну чё, а вернуться к нему? Ты он носится как угорелый. А мне за ним идти. Ау. Оказать неповиновение рейнджера. Ну, у меня, к сожалению, не так много патронов. Вот это интересно, смотрите, дерево как повалили. Неужели там ничего нет? Ой, елки. Вот это они хитро подошли. Может, эту штуку как-то двигать? Куда мне идти? Обратно, что ли? Вряд ли, наверное. Хотя... Ну, термос. Хотя именно там туман. Ты елки. Как будто сзади кто-то решил пройтись. Ну, по-моему, мы не туда идем. Уже не знаю, насколько можно обратно пойти к этому баре. Ну что, еще кто-то выйдет? Наверное, туда все-таки надо идти. Может, здесь что-то открылось. Все закрыто. Вот собачку кто-то утащил. А, да, вот же проход-то дальше. Это просто нас этот рейнджер сбил с пути.
Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. И свет, главное, включи. Там банки пива стояли. Интересно, это такую драгоценность мог оставить. Ну, весело. Наверное, днем тут видами неплохо любоваться. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Не, я пойду по стрелочке. Вот это куда-то я далеко пошел. Такая туристическая тропа тут. Нормально, вот и дробовик. Зачем в туристической тропе дробовик оставили, я не знаю. Так, теперь нам надо свернуть на тропиночку. О, там, кстати, светло. Пока что. Уже не особо. Мужики, вам что, заняться нечем? Так какой ты... Вот так вот. Не доставайте меня. А можно направо, да, пойти? Или нельзя направо пойти? Что я тут увижу? Страницу. Ну что, тоже неплохо. Кофе нет. Но страница тоже пойдет. Я, правда, одну пропустил уже. Но я все равно не думаю, что я все соберу. О, сейчас на меня что-то нападет отсюда. А как долго мне еще вперед идти? О, здрасте. Вы там жили? Да... Нифига. Вот тебя забыли. Где еще один?
Так, а ну иди сюда. Я еще кого-то... А это нормально, что они тут бесконечно появляются? Я пошел, парни. Знаете, я пошел. Я боюсь, что мне на всех не хватит. Еще и батарейку это испортим. Все, я пошел дальше. Ну, у меня осталось 4 пули. А чё ты остановился-то? Вот это было вовремя. Достигнута контрольная точка. Ну, они там, наверное, все время будут за мной гнаться. Ну что ж, давайте на этом остановимся. Тут хороший такое хорошее место для отдыха. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся в следующей серии.